Antes de mais nada, só queria agradecer aí a todos os membros do canal, especialmente João Paulo, Hirohiro, Mano KS, Silvin e Okavano. Muito obrigado também a todos os membros morceguinho, vocês estão ajudando demais esse canal a crescer, porque tá crescendo pra caramba, pô, mais de 40 mil inscritos. Let's go! Bom, vamos continuar então aqui, onde a gente parou na quest na quarta-feira, quest principal. Falaram que eu tava lá pelos 80% da quest. E eu parei exatamente quando me mandaram ir pro deserto. Então vamos lá. Bom que eu já tô com o TP liberado aqui. Então a gente pode continuar direto daqui. Hoje vai ser a segunda parte de 3 partes dessa main quest. Eu acho que vai dar em 3 partes isso aqui. Não acho que eu vou terminar toda ela hoje. Mas aí eu termino ela amanhã. Se você estiver vendo no YouTube, não sei. Sábado deve sair a primeira parte do YouTube. Essa daqui deve estar saindo na segunda. E a outra provavelmente... Não, peraí. Segunda... ou terça. Bom, vai estar saindo em algum momento aí. Vai sair aí. Vai estar saindo em algum momento aí. Eu me perdi no cronograma dos vídeos já. Finalmente chegamos no Riba... Ok, eu não preciso ler. Força do hábito. Coisas mais importantes. Hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's Isso me lembra a frase da Dérria. A frase da Dérria lá do trailer. Quando eu era pequena, achei que essas paredes eram pra proteger de tempestades de areia. Mas não, eram pra manter pessoas como nós do lado de fora. Enough gawking. Come on, follow me. What? Do nada! De onde é que tu surgiu, homem? Over here. Dá moitinha ali no cantinho. Por aqui. O que do nada? Oi! ALHAITHAM went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Mano, o cara aparece do nada. Não, por aqui. Moço, tá tudo bem? Confia neste homem para segui-lo? Bom, ele deve estar fugindo dos guardas. Where did she go? Se ele tá fugindo dos eremitas assim como eu, acho que eu devo seguir ele. How did we lose them? They were just here a second ago. É meio difícil de perder também, né? Não é como se eles pudessem se misturar na multidão. Não é como se qualquer personagem desse jogo pudesse se misturar na multidão, né? Um, porque não tem multidão. E dois, porque... né? Difícil. Com esses visuais espalhafatosos. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Ih! Obrigado, ALHAITHAM. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. Ué. You really gave Paimon a scare, ALHAITHAM. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Pelo amor de Deus, Paimon. Fácil de entender. ALHAITHAM passa uma vibe de Child, só que melhorado. Aí você ofendeu, coitado. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. Boa noite, boa noite. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Pera aí. Se ele tá usando o terminal, como é que o doutor não dominou a mente dele ainda? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. A visão, isso é segredo? Pergunta pra Nahida. Seu usuário de visão é um ponto.
Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Esse cristal na roupa dele é bem parecido com o cristal que os fatuis têm nas roupas também, né? Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you, and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. Ok. Se já tiver dominado e estiver nos manipulando, não sei. Sus. O terminal só funciona na cidade grande, como cidade de Suméria e no Porto. Isso foi falado na apresentação dos sonhos. Ah, é verdade. Boa, Dark. Boa. Dante, teoria ruim. Ainda Dante, olha, parece Fatui. Sim, a teoria dele ser um clone do Doutor e pra mim não cola muito bem. Mas nada impede dele ser um dos doutores. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Ok, deve ser porque eu estava chocado de ter ouvido aquelas palavras de novo. Não esqueça-me. You really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. Eu comentei sobre isso já há um tempo atrás. Beleza, eles têm um cabelo levemente parecido. Eu acho que a cor não é igual. Eu acho que o Doutor tem um cabelo um pouco mais azulado do que cinza. E a cor dos olhos é totalmente diferente. Por mais que a gente não consiga ver a cor do Doutor dos olhos do Doutor agora, a cor dos olhos dele no mangá é vermelha, se não me falha a memória. O cabelo do Doutor é azul claro, um azul gelo, tipo do Chong-1. Os olhos são vermelhos e os dentinhos são de tubarão. Ele mostrou dente de tubarão no jogo? No jogo não, mas o dente dele é de tubarãozinho. Ah, a Carol é um dossiê do Doutor. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Clone pode ser mudado. Tá, mas aí... Então, até onde a gente sabe, até o Tignari pode ser clone do Doutor. A Klee pode ser um clone do Doutor. Se os clones do Doutor são de segmentos da idade dele, não teriam ALHAITHAM, porque eu acho que os dois têm uma idade parecida. Não então, sei. O Omega Build tem a mesma idade que o ALHAITHAM, talvez. Pois é. That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with our Você pode ser um clone. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, beleza? Better to travel with someone you know. Vamos junto com o ALHAITHAM pro deserto. Let's go. Olha, coincidentemente já tem o TP. Ele pode usar peruca e trocar a cor dos olhos com lente de contato. Caraca! The safe haven of the desert folk. Que mão. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place. Let's go check it out. Ok. Ih, Kutseni. Ó! 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 Mano! Na violência, na agressividade! Caraca, mano, o cara vem na grosseria já! Bah, eu acho que o sino bate no ALHAITHAM, hein? ALHAITHAM tá... CYNO.
Eu ainda acho que o Cyno bate na ALHAITHAM, hein? Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Bom, como ele falou, né? O CYNO, ele é o General Mahamatra, né? Eu acho que em questão de combate, isso já quer dizer muita coisa. O ALHAITHAM, até onde a gente sabe, ele é um estudioso. ALHAITHAM. Do not ALHAITHAM. think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Caraca, ele atacou pra matar, então. Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. É? Será que isso responde a nossa pergunta? Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Ele não queria matar, ele só queria deixar aleijado. É o Batman. Ele só queria quebrar as costelas, causar um traumatismo craniano, deixar a pessoa bebendo de canudinho numa cadeira de rodas. É só isso. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, ALHAITHAM? Did you call him General Mahamatra? General Mahamatra, Paimon. Yes. General Mahamatra CYNO, head of all the Matra at the academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. É... You seem to have placed a lot of trust in ALHAITHAM, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. Oh! I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Eu não confio tanto nele quanto você acha. Has ALHAITHAM done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. ALHAITHAM, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Fala, vem pegar, ALHAITHAM. Fala, vem pegar. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. The divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Então você mentiu pra nós. Uau! No wonder you speak with such confidence, CYNO. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? Dante querendo treta. É que assim, se o ALHAITHAM só entregar a cápsula, eu acho que é a prova viva de que ele não tanca o CYNO. Porque se fosse do interesse dele, se ele já enganou a academia e tava fugindo do CYNO, assim, a ponto de escondendo a cápsula e tal, eu acho que... Mas se ele incitasse um combate, aí talvez, né? And why, as General Mahamatra of the academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the academia? Opa, usou diplomacia. I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What should we do, traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. É, o ALHAITHAM briga com a cabeça, né, mano?
Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Deia! Quanto tempo? Wait, Dia? Olha só, todo mundo juntinho. Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again! Tomara que brigue mesmo. Não vão, porque a Arroioverso não quer gastar dinheiro com mais cutscene de briga. Yeah, sure looks that way. Two giants from the academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? Chegou botando moral. It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Caraca, mano, ameaçou bater nos dois. Nenhum deles pode se dar ao luxo de se distrair com a DR. Eles ainda estão procurando uma oportunidade. Ah! Eu achei que, por um segundo, eu achei que os dois iam ficar, entre aspas, com medo da DR, mas eles, não, na verdade, só estão concentrados porque um ainda tá esperando a oportunidade de atacar o outro. Hey, did either of you hear a word I just said? Eu achei que ela ia botar moral, ela tá sendo ignorada. Coitada. Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? Ah, Candace! Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover. Me. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. Mas você tá voando, eu acho que é ainda pior, não? É mais fácil empurrar com o vento algo que voa do que algo que não voa, eu That acho. sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Ih. É hora do duelo. Vamos todo mundo jogar uma rodada de cartas enquanto espera a tempestade de areia passar. Vamos. Vamos resolver nas cartas. Caraca, que clima bom, hein? Clima gostoso. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with three people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until Oi, the sandstorm Candace. dies down. Tudo bom, moça? Posso fazer uma pergunta pra ti? O que eu fiz de mal pra ti, moça? O que eu te fiz de ruim que você não quis vir na minha conta, moça? Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. É guardiã da vila. Quer ser guardiã da minha conta também? Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. Ok. There's no need to thank me. Ela quer te ver It's only girar na right to help each other Yaemiko. when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, Ela we shall sentiu return que to sua the conta topic não at precisa hand. de proteção. É uma boa desculpa, é uma boa desculpa. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow Essa é a sua villagers from Candace? harm, Sim, essa é a I was minha. observing your conflict Ela from não veio pra afar, minha conta even porque ela tá before the muito sandstorm ocupada started. sendo atriz aí da história de todos vocês aí, ó. A minha é exatamente a que aparece na história, por isso que ela não veio. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. Se ela botar moral, vai ser legal. So please, have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest.
If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, Ok. on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. A 4 estrelas botando moral no meio dos 3 5 estrelas, né? And that goes for you too, Miss Dia. Ih, sobrou. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. Botou moral mesmo. Caraca. That's what I like to hear. So, which of you will begin? Pior que eu nem... Assim, eu já fiz o vídeo do guia da Candace, né? Ainda não saiu no canal. Eu achei que eu poderia estar exagerando um pouco. Mas na própria história dela que eu tava lendo, né? Pra fazer o vídeo, é muito... Ela é muito gentil, mas quando ela abre o seu lado ameaçador, ela é muito ameaçadora, digamos assim, também. Tipo, na própria história... Vocês vão ver no vídeo amanhã, quando sair meio-dia amanhã. Vocês vão ver o vídeo e, tipo... Vocês vão ver que a mudança de personalidade dela que eu fiz no vídeo não é tão fora da realidade assim. Pelo que eu tô vendo agora. I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? Boa mediadora, hein? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While ALHAITHAM wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Ok. Rather, I've chosen to exile myself. Ó. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. O grande sábio Azar. Meu Deus. Temos que chamar o pequeno burro sorte. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I soon found that all leads to potential pieces of incriminating Já é evidence 3 vídeos com sino em menos de 2 semanas. Literal. Porque foi o vídeo da atualização, aí o vídeo do sino, aí o vídeo da Candace com o sino. Eu não aguento mais, mano. Eu já pesquisei tanta piada ruim e já pensei em tanta piada ruim que agora as piadas ruins estão vindo naturalmente já. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Então, motivos pra mim jogar em inglês, eles não estavam suspeitando dele, eles estavam cautelosos com ele. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." É... Bizarro. É tipo governo, assim, né? O poder de julgar é dado pelo governo, você não tem direito de julgar o governo. É tipo isso. Basicamente isso, na verdade. So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. Bad. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. É complicado, né, Sino?
I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Gostei dele, gostei dele. CYNO seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. E se a história for inventada, eu caí feito um patinho. If that's your story, then why did you see ALHAITHAM as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between ALHAITHAM and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, ALHAITHAM? What? Eu tava sendo investigada. Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. É bom, eu não confiei nele muito não desde o começo. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. Oh. Um vislumbre do conhecimento divino. Ah, mas isso é... Sei lá, bicho. Música favorita do ALHAITHAM é Bate no Sino Pequenino. Cara, você viu o que aconteceu com com quem teve o conhecimento divino? Por que você ia querer? A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Lembra do vídeo que o Golart que dizia que as gnoses eram conhecimento? Pois é. Isso é uma cilada. Pois é, mano. Eu não acho que seja muito saudável. Todo mundo que tem o conhecimento divino se dá mal? Por que você quer algo que literalmente 100% das pessoas que têm se dão mal? Their words contained one key piece of information. Namely, that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone? Pois é, isso não faz sentido. So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Aquela mulher de cabelo verde já tá louca com esse conhecimento. Pois é. Pois é. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Einal Achmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. Exatamente. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Era uma armadilha. I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Foi tudo uma grande coincidência, Criminals do então. love to talk about coincidences. É, o Sino não gosta muito disso. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Não foi ele que chegou na gente. Mas também pode ser manipulado, né? That's true. ALHAITHAM helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. Ok. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land.
Gostei dessa frase. You should be well aware, Scribe ALHAITHAM, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. Eu não sei se eu confio no ALHAITHAM 100%. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. Mamãe tá bem feliz. Agora vocês dois pedem desculpa e dão um abraço, ok? And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. Meu Deus. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. Que coincidência. Then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Ok. Todos culpados até que se provem ao contrário. A Rota tem mó cara de ser um robô. Pois é, ele é um pouco exótico, não sei dizer porquê. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case... That's more like it. I missed you all so much, Candace. Lobos da Fenda. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures. Isso foi barulho de lobo da sandstorm. Fenda. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Ah, eu quero lutar. Yeah, just leave them to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. Ok. Reconheceu pelo som? Sim. Winds died down. That means the sandstorm's É over, que o right? som dos lobos da Fenda é um pouco difícil de não reconhecer, eu acho, porque é o único som de lobo, é o único bicho lobo que tem. Poderia, eu acho que não teria como o lobão da neve lá, né? Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Andrews. Eu acho que não teria como Andrews estar aqui no deserto. E o Rei Canino também não deve sair lá das ilhas, então... Sei lá, eu chutei que seriam lobos da Fenda. Esse ALHAITHAM, quando eu vi pela primeira vez, eu achei ele parecido com o Dan Sleeth. Mas não tô falando que ele vem de Cambria. Entendi. Ele sabe demais. Bom, ele é um estudioso, né? When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Let's go. É, lobos da Fenda. Yay. Oh, Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Caraca! Ah, here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my Posso anger testar a out on. Dérria? Posso? It's been quite a while since I've seen the flame Posso main testar a in action. Dérria? I'll be sure to put on a good show. Let's go! Me deixa. Não! Just like we heard! Judgment is upon you. You stay condemned.
Tristeza. Here comes another wave. Seria bom demais, né? DR jogava na 3.1. Was that the last of them? Ou desses ovos até no deserto eles surgem. Não, beleza. E os outros só olhando. Não sei porquê, mas eu tô sentindo que tem muito poder nesse print aqui. Nessa imagem aqui. Muito poder condensado em uma imagem só. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Pai, mas 90%. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Chefe da vila? Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. Eu esqueci o nome do chefe da vila, tá escrito na história dela. I am the chief Tio of Aru Ampu, village. esse mesmo. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Hehehe. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? Arco do sacrifício Tig. I can't say Ah, they've ok. always been Só que ele é mais, common, ele deveria ser mais but puxado pra recently, dano, né? Um the arco nele, não storms de have become recarga. increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Definhamento da Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. Estranho. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Ah, interessante. Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms Mas can por que indeed a be a Irminsul reflection só of afeta Irminsul's present Sumero? state. Por que não tem essas coisas rolando em outras regiões em volta? Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars exiled here by the academia. Estudiosos loucos que foram exilados aqui pela academia. Quê? Achei legal o Raitan sino na maior discussão importante da ideia. Desculpa, eu cochilei, perdi algo importante. Segue o roteiro, porque não lançou antes. Será que a MSU tá especificadamente... Então, Nina, exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Será que tá, tipo, logo abaixo de Sumero? Será que Sumero é realmente o centro, assim, onde tá Irminsul, onde tá o centro de toda a vida? Faz sentido, né? Porque é a região dendro. Dendro, árvores. Árvore, maior árvore. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings Ou pode ser culpa da may have a academia, negative né? effect on the psyches Pode ser of que no other fim tudo seja scholars. culpa da academia. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing but no one in the village has ever Estranho. seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters Você with viu o those nome dos people in the protótipos de past. armas? Ainda não. I'll see what I can do Tô to com help. todos os papéis dos aranaras, mas ainda não fui no ferreiro. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? O ALHAITHAM também não consegue ficar sem provocar, né? Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Ui. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations.
Thank you for your help. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. Safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with CYNO? You seem like you really don't trust him. É, eu também não confio na ALHAITHAM e olha onde estamos. I'll be grateful Parece for the briga de assistance. casal. No Verdade. doubt you will do a A better gente volta, job Rio. than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Ok. Pô, eu vou ter que pegar um pedacinho de bolo. Bolinho. Let's go. Dá um pedaço. Pegue, pegue. Pegue bolo, chat. Pegue bolo. Bolo de quê? De Although I've chocolate. sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? Por que se refere aos estudiosos loucos como sendo os guardiões da One vila? of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. Ué. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. Bolinho, nham, A nham, mysterious nham. phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented Max, having to obrigado take in pelos the 15 mad scholars. meses. Max But a Killer, strange valeuzão. incident Oi, one oi. night changed that. Muitíssimo obrigado. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Eu vou até tomar uma coquinha. Escova os dentes depois, pode deixar. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a What? divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness Caraca. and began to refer to them. O que tá achando da as the quest village nessa keepers. parte? Tô achando maneiro, mano. Oh, muito personagem junto. Conhecendo um pouco mais da lore. A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? Poder de Narida. Ah, Paimon thinks so too. Actually, CYNO, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at... In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would Maneiro. no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. lembra da Caterina e Dante? Lembro. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. Sim. So, what do you make of the story? O poder daquele estudioso louco deve ter vindo da Lorde menor que os Anali. Really? Lesser Lord Kusanali. Ad? Caraca, que horas são? Mano, já é 15 pra meia-noite. Caraca, mano, o tempo tá voando. Não, eu já tô há mais de hora jogando e ainda não terminei o capítulo 3 que vocês falaram que era só mais um pouquinho. Não, tá rapidinho, daqui a pouco termina. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to Nossa, give que her bom que eu não powers to estendi a mad última scholars. live. No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru?
Sim. The academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less Já foi ver quem tá no lugar da Catarina de Sumero? Não, ainda não. I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Você Lord acabou de falar uma coisa que eu não sabia. To me, Quem será que tá... Peraí. Fiquei curioso agora. Deixa eu terminar isso aqui. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Ih, ele sabe ler o nosso AU 22, hein? Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Let's go. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Batendo em portas. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Ok, boa noite, Ana. Boa noite. By the sounds of it, a resident of this village. Safe. My name is Isaac. Isaac. Help me find my grandpa, right? Por que eu tô rindo, mano? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. Oh, tadinho do Isaac. Deixa na parte chata da missão, só tem diálogo. Mas não é parte chata da missão? Isso aqui é lore, meu querido. Lore importante. Eu quero saber o background do Isaac. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was. Whoa. ALHAITHAM wasn't kidding about Matra having sharp senses. CYNO, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Parte chata é andar sem teleporte. Aí você tem um ponto. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. Desculpa. É que... Candace é um nome muito incrível pra uma piada de quinta série americana. Então ele falar, perguntem pra Candace, só me vem à cabeça o sino perguntando who is Candace? All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Ai, mano, muito bom. Eu não entendi. É tipo Mario, só que americano. É tipo a Dani, só que americano, entendeu? Tipo, é piada com nome assim, quinta série. These nuts. Eu vi um vídeo do Razor fazendo essa piada com o Bennett e achei muito engraçado. Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isaac? Okay. I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden,
I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Ok. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. Ué. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. Ah. Ah, bom. Então é o famoso, ele é meu avô, só não sabe disso. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. So grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars. The next morning, Faz sentido ser Isak got up and parecido. wanted to go find his grandpa again. Only to realize his grandpa no Literal. longer recognized him. Ah, ele parece meu avô. Ele mais 10 NPCs espalhados pelo Grandpa retained mundo. his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Será que esses estudiosos não são experimentos da academia que deram errado? Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Tem, Mondstadt tem. Tem o vendedor lá de coisa pro bully. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. Tem o cara do lago But que even fica so, esperando a deusa We do must lago still continue on with lá our na lives. Vila dos Caçadores. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Parece que o avô lúcido dele era na Rida. Nossa, mano. Madame Ping é de Liwen. Maybe the people Oh, essa história tá always had sad. considered God watching over them. Huh? What did you say, CYNO? No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Ok, vamos levar o Isaac. Let's go. Narida super gente boa, sim. Oh, tô gostando da Narida, mano. Hey, Isak! Oh, it's you guys! We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow! Thank you so much! Yeah! Alright. Let's ask the local residents some questions. Ok, perguntar. A gente vai literal perguntar de porta em porta. Opa! Fim do ato 3. Levou só mais 1 hora. 1 hora e pouca, eu acho. Teria Narida com amiga. Não, Dante. Tá terminando, Dante. Mais uns minutinhos você termina. Ouvi na quarta-feira. Vai, estende um pouquinho. Mais 1 hora de gameplay. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. Ok. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. So Caraca, foi embora. Tá com pressa? The scholars that have gone missing.
Have you seen them? Já deu quase meia-noite, vai estender? Acho que vai estender um pouquinho, uma meia horinha. Those eyes, those fierce eyes. You look like a real fighter. Que isso, moça? Calma. Don't change the subject. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them, but honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. Que bonitinho. Still feels pretty surreal. O ato 4 é bem curto. Falaram 3 horas aí o ato 4. Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. 1 hora, 1 hora e meia. Ah, vocês têm que sempre converter pro meu ritmo, né? Vocês veem como é que é o meu ritmo jogando. Eu jogo, leio tudo, às vezes eu paro, comento. Então, se ficar pulando, se você passou pulando os diálogos, já é bem menos do que eu faria. No seu ritmo 2 horas. Então beleza, eu faço mais meia horinha aqui, até meia-noite e meia. E aí sobra 1 hora e meia pra amanhã. Safe. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. Pessoal, aí é gente boa, né? She's still always complaining about how I don't make enough mora. Might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking Cara desabafando sobre os problemas com o casamento ali. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy! Okay, thank you, sir. Huh? Não. Ô, Sino, o que foi? Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Nah. Rei Dasher dos 3 magos. Ok. Achei que ele ia falar que o cara, na verdade, tava fingindo e ele não era legal. Eu ia ficar triste. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Oh. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Ah, o Rei Dasher é o Rei Scar... É que eu li toda a história da Candace sobre esse lugar ser o refúgio dos descendentes do Rei Dashret. E eu não tinha me ligado que o Rei Dashret é o Rei Escarlate. Pior que na fala tá sempre escrito Rei Escarlate. Sim, mas na história dela não tá. Meu Deus. Aí eu fiz o vídeo dela esquecendo desse detalhe. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. O trailer aqui em todo quanto é lado tá assim. Pois é. Sumero usa muitos apelidinhos pra não se confundir. Pois é, né, mano?
Quanto tempo até vocês descobrirem que Rex, Lapis e Morax serão a mesma pessoa? Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Por que isso? Por que não chama de um nome só? Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Pô, acabei de dizer que o pessoal desse lugar parecia gente fina. Parece que nenhum lugar é perfeito mesmo, né? Feliz começo do Spook Month, é verdade! No meio de uma quest de Genshin, nem um pouco especial, começamos aí o Spook Month. Feliz Spook Month pra todos vocês aí. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Ih, ferrou pro cara. Who are you? Where did you come from? 1º de outubro foi aniversário da minha irmã. Nice, fez aniversário pra ela. My patience is running thin. You heard what I asked. O cara ultou pros NPCs. Yeah. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Caraca. Tell me about the Scarlet King's resurrection. Já teve um eventinho especial de Spook. Podia, Jake. Se você tiver ideia, me manda no PV do Discord. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that the Scarlet King will return to this land. I'm not making this up. I swear. Ih. Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. E aí, chat, vocês são time Rei Escarlate? Ou são time... Qual é o outro mesmo? Seria Ruka Devata, né? Eu acho. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. É, acho que é time Arconte, acho que é mesmo. Sou L de Lorde Kusanali. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Ok. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. Acho que a academia é o verdadeiro alvo do ódio deles. Concordo, mano, concordo. Se eles soubessem que a Nárida vem protegendo eles todo esse tempo... Boa noite! Eu e meus casos estamos fechados com a Nárida. Where is this radical person? Eu também sou time Nárida, mas eu queria saber mais sobre esse Rei Escarlate. Tipo, esses outros deuses... tipo o Rei Escarlate, tipo o... Como é que é o nome do deus das tempestades lá de Mondstadt? Esqueci o nome dele. Tô mal de memória hoje, hein? O que era deus antes do Vente. Decarabian. Então, esses deuses aí eu queria saber mais sobre eles, sabe? Tipo... Porque a gente só sabe da história pelo lado de quem venceu, né? A guerra. Seria interessante também ver o lado pela visão de quem perdeu a guerra. De quem, né?
Porque lendo a história do The Caribbean várias e várias vezes, e eu já comentei sobre isso, a minha conclusão foi que ele não era tão ruim assim. Ele não sabia lidar com humanos, mas ele realmente achava que ele estava apoiando o povo e protegendo o povo. Sei lá, ele não parecia ser tão mal pela descrição da Wikipédia dele ali, pela descrição que dão dele no jogo. Então, seria interessante ver pelo lado dele como é que seria. Ainda vai ter mais coisas sobre o Rei Escarlate? Eu tô interessado em saber. Orobashi. Orobashi salvou a Enkanomiya, né? Orobashi tirou o povo de Enkanomiya lá de baixo e transformou lá no povo de... Sangonomiya? No povo de... Esqueci o nome da ilha. O Atatsumi, o povo do Atatsumi. Mas eu acho que é o povo de Sangonomiya também. Eu posso estar errado. Mas é o povo que vive na ilha Atatsumi. É muito estranho pensar que deuses são de certa forma inferiores aos arcontes, sei lá, meio sus. Mas os arcontes também são deuses, né, Ryukiri? Antes de serem arcontes, eles já eram deuses. Nenhum arconte é humano. Rei Escarlate é um deus? Ao que tudo indica, sim. Tá todo mundo falando de venerar ele, isso e aquilo. E eu lembro que eles tinham comentado lá nos capítulos atrás que ele foi traído pela Ruka Devata, alguma coisa assim. No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, got it. We'll do just as you say. Ok. Olha a fala do trailer. Qual? O que eu perdi? O que ele falou do trailer? Se me lembro, Vente é Espírito, Zong Adept, Raiden Marionette, Nahi da Fada. A última fala dele... Ah, nem Candace pode... Ah, entendi. É, realmente. Foi a frase do trailer. Try something foolish and not even Candace can protect you. É, do teaser dele. É verdade. Do trailer lá que ele aparece. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. I heard that. A Raiden, exatamente, a Raiden não é marionete não, tá, gente? A Raiden Shogun é, mas a Raiden A não. Eu não sei o que a Raiden A é. Eu realmente não sei. Eu sei que o Vente era um espírito do vento, o Zong é um dragão, e a... Ela eu não sei. A Raiden eu realmente não sei. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more Very well. Ok. Isaac! I'm here. Isaac. Raiden é uma guerreira. Nahi deu um rabanete. Não, é um araná. Um araná. Eu não sei. Incrível. Aquela história dos yokais gêmeos batem com Raiden e Makoto. O que é um yokai mesmo? É tipo um demônio. Uau. Sempre acabamos aí, né? Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Espírito. Tipo Adept. Dante, eu? Eu? O que tem eu? O que eu fiz? Tô seguindo o garoto aqui. Tô seguindo a criança. Fiz... Grandpa, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Sonhos sobrenaturais. He yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa.
Oh. Na rede é uma semente de algo que já foi uma das árvores mais velhas. Ah, aí, ó. Corre, moleque, senão te dou uma tala. Mata por quê? Coitada dela, mano. Fez nada, tá procurando o avô. This is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. Que cheiro é esse? Sino, você sentiu o cheiro de incenso? No. Incense? Please don't say it's the same one as before. Todos... Nossa, eu vou pro deserto, pra longe das florestas e volta com fumaça. Are you getting dizzy? Or There's a scent that you can sense, but I can't. Sino está embasbacado. certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. So, you know Tainari? Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Curto e rápido, assim. Vocês são amigos? Sim. Now that I concentrate. I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too. No, no need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? Mano, se você pegar uma sequência de quadros dessa conversa e tirar de contexto, vira uma conversa tão maravilhosa. In the forest. Calma. Ah, agora eu tô tão longe de um teleporte. Bora, deixa eu ver. Deixa eu ver o que... Cadê a Catarina? Eu quero ver o que tem... Quem é que tá substituindo a Caterine? Pera aí. Tem uma tarefa urgente pra vocês. Não! Sou assistente ao comerciante de Mondstadt que está atualmente na Vila Rus. Segundo ele, nossas cidades... Não, não era isso que eu queria! Não. Não. O que eu iniciei aqui? Eu nem sei o que eu iniciei. Bom, enfim. Tá errado isso aqui, hein? Por que tem uma Caterine... Seu corpo está bem? Meu corpo? O que há de errado com o meu corpo? Desculpe, tenho problemas para lembrar do passado, mas estou inteiro aqui. Então não deve ter sido nada importante. Caterine não tem memórias do passado. Será que ela trocou para uma marionete nova? Caraca! Real. Substituída real. Snisnaya não perde tempo, mano. Será que tem estoque de Caterines? Será que eles têm um exército de Caterines? Será que o exército dos Fatuis, na verdade, não são Caterines? Será que em algum momento da história não vai tocar aquela música do Attack on Titan? Com o exército de Caterines marchando? Tatakai, Caterine. What are you looking for, CYNO? Pegadas. Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Pelo amor de Deus, Paimon. Although the traces have been completely buried in the sand. Pelo amor de Deus, there are footprints Paimon. here, from the size and shape. They belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Caterine jogava um dia. Imagina cada uma dar 20 gemas. Oh, vantagem. The scent is quite faint. Mais cega que o Dante, maldade. Mas não vou discordar. In the direction of the door. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away. Quem viria with the procurar o incense. avô? Ele não tem amigos? Huh? So you can lure someone away with just a scent? Você é fisgada como se fosse um peixe. What's wrong with liking good food?
Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Incenso, né? Incenso relaxa a mente, né? O cheiro do Within the clutches incenso. of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Natural. Are the rumors really true? Oi, Summer. Não chorei nada hoje, não. Ainda não. Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. Let's head to Aru Okay. Village and inform Candace and the others about what we learned here. Show. Let's go. Informar que vamos embora. Algum dia aí reage ao novo vídeo do Golart. Tem uma surpresinha. Tem outro vídeo novo? Ou tu tá falando do vídeo que eu já reagi? Não, tem um vídeo novo. Qual? Sobre um outro jogo. Agora o nome do jogo não lembro. Tem novo? Ô, semana que vem a gente reage então. Vamos dar o tempinho aí os primeiros dias. Não é legal reagir a algo assim que lança. Semana que vem a gente pega um dia aí pra reagir então. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. O que você está jogando? Genshin Impact, mano. Um RPG mundo aberto muito bom. We're back, Candace. We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too. Nossa, essa é old, mas nunca perde a graça. Achei uma pedra preta. Nunca perde a graça. You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. ALHAITHAM didn't go with you? Cadê o ALHAITHAM? We haven't seen him at all. Ai, meu Deus. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. Did you find out anything useful? Deixamos o cara sozinho. Ai, meu Deus. Não tô confiando muito no ALHAITHAM. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. Chat, assim, eu posso tá do jeito errado, tipo, não, pera. Eu posso tá escutando errado, mas é só impressão minha? Ou a voz da Candace tá com uma dublagem, parece que ela usou um microfone não muito legal pra fazer a dublagem e tá saindo uns muito estridente entre as falas dela. The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Não reparei. Far as I know, Vamos ver a the kind of próxima vez que ela incense you just falar. mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying. Na verdade, eu around poderia these só... parts. No seller would Acho be que agora able não to dá make a mais profit tempo, here. mas... Deixa eu ver. Poderia ver só no clipe, né? Ah, bom. Prestar atenção aí quando ela falar de novo. Not to mention, making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of Fala effort. mais, Candace. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. Ela não vai falar mais nada, né? Aquela foi a última fala dela, né? So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra Ó, 10. presta atenção. Didn't you say that the villager got his news Ela já from vai the falar. tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. Onde é que a gente ouviu falar sobre Delavar, que eu já não lembro mais? Acho que já ouvi esses nomes antes. These guys have one thing in common, and that's being broke.
The rougher life Ó, gets, tem alguém the more escutando, they hein? wanna believe in the Scarlet King. Way they see Tem alguém it, the escutando, Scarlet hein? King's Cadê a tua resurrection audição, is their only Sino? chance at overthrowing the academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Tia, you're amazing! You really know this place inside and out. Porque ela é daqui. Será que eu não deveria falar nada? É porque ela é daqui, pô. Sério que isso é segredo, ela ser daqui? No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every more I've spent in the tavern has been a valuable investment. Eu acho que é segredo ela ser daqui. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, CYNO. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Ok. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. A própria Derra tá dizendo que o Sino é muito mais forte que ela. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good, then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the Mad Scholars have been taken. CYNO, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. All right, sounds like a plan. É, ela percebeu. Sim, aquela foi a última fala da Candace. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo falar com ela. CYNO, Oh. please don't take offense. I'm sure Oh. Dia just wants to help everyone solve Presta their atenção problems nos as quickly as S's. possible. That's why she can be so straightforward at times. I don't mind. Ah, I see. Well, from the way you Tá were muito staring out into arranhado. the distance, I thought you might have been mulling over Dia's É algum words. problema do microfone da dubladora, eu acho. No, I'm used to being treated that way. It's natural to fear strength. Acho que é natural. I take no objection to it. Não sei. Não sei, tá muito... Se é normal, acho que é... Acho que ela gravou em home office, pois é, eu também acho. Porque se for natural, foi uma péssima escolha, porque isso é literalmente um probleminha de microfone, isso aí. Eu acho que foi um errinho aí na dublagem dela. Acho que ela deve ter gravado home office e o microfone dela tá com problema e não perceberam. E o tratamento de voz não conseguiu arrumar, eu acho. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? I know what you Okay. mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. A frase do trailer! Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose. Keeping Sumeru is run by A frase do wise and trailer. mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Preconceito? Geniuses like Sataria are one in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate. Even though the academia knows very well that we're humans. Os caras, além de desgraçados, são preconceituosos também com o povo do deserto. Terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for.
Our mission started the moment we arrived here. Ok. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. E aí, chat, vocês acham que aqui é um bom lugar pra parar? Antes que comece mais um monte de plots? Ainda vai ter mais coisas, imagino. Mais 2 ou 3 lives? Sério? Não era 2 ou 3 horas? Você acha que mais 2 horas não mata essa quest? Se tiver que estender uma meia horinha, não tem um grande problema, assim. Bom, vamos ver amanhã, né? Vamos descobrir amanhã. Por hoje foi isso aqui. A quest tá se desenrolando maneiro. Essa segunda parte foi bastante lore, foi os personagens se encontrando. Foi legal ver a interação dos personagens, foi legal ver... conhecer um pouco mais sobre eles e até ver como eles interagem entre si. Eu achei maneiro. Parece que eu não fiz tanta coisa assim, né? Acho que foi bastante diálogo mesmo, porque eu não senti que a gente foi tão longe. A gente chegou no deserto com ALHAITHAM, aí a gente foi na vila, encontrou o CYNO e foi bastante coisinha ali de lore mesmo. Nem notei o tempo passando. Mas foi maneiro, tá maneiro. Amanhã vamos descobrir ainda mais coisas sobre. E, bom, pelo andamento da situação, provavelmente esse aqui não é o final da quest, né? Eu acho que ainda teremos mais quests de Arconte na 3.2, né? Provavelmente. Quem já terminou aí, só fala com sim ou não. Não acabou ainda, né? Não vai acabar ainda amanhã. Vai ter mais coisa na 3.2. Imaginei. Tem muita coisa pra desenvolver ainda. Pra só mais meio capítulo. Mas beleza. Show!